לקראת סופה של המאה השביעית לפני הספירה, כובשת האימפריה הבבלית במהירות רבה את הארצות ממערב לנהר הפרת, ביניהן גם את ממלכת יהודה. כשיהויקים מלך יהודה מנסה למרוד בכובש הבבלי, מדכא נבוכדנצר מלך בבל את המרד ביד קשה, ומגלה את ראשי הממלכה ואת שרי הצבא לבבל. כעבור 10 שנים בלבד מנסה צדקיהו, מלך יהודה החדש, ואחיו של יהויקים, למרוד שוב בבבלים. נבוכדנצר רותח מכעס. הפעם הוא מחליט ללמד את ממלכת יהודה לקח שלא תשכח לעולם. ב10 בטבת, שנת 588 לפני הספירה, הוא מתייצב מול חומות ירושלים עם צבא עצום ומטיל על העיר מצור כבד. אני נמצא ליד החומה הצפונית של העיר. את המגדל הזה, המכונה המגדל הישראלי, חשף פרופסור נחמן אביגד בשנת 1970. מראש המגדל הזה צפו חייליו של צדקיהו בחרדה ברבבות חיילים בבליים, פרשים, קשתים ורגלים, כשהם נערכים מול החומות בסדר מופתי. מכאן עקבו אחר חיל ההנדסה הבבלי בזמן שסגר על העיר בחומת מצור. כעת, כשהם מנותקים מהשדות שמחוץ לעיר, נשארים תושבי ירושלים בלי אוכל. הרעב המציק פוגע בכולם, במיוחד בילדים. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. הגוויות נערמות ברחובות ומחלת הדבר פושטת בין הבתים. ככל שמתארך המצור, גוברים הפחד והייאוש. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. האימה מגיעה לשיאה כשאלי הברזל הבבלים מתקדמים לעבר החומה ומתחילים לנגוח בה. הרעש מרחיש אוזניים, האדמה רועדת. בכל רגע יפרצו מכונות המשחית את קו הביצורים והעיר תהיה עבודה. בדיוק ברגעים קריטיים אלה מחליט המלך צדקיהו לנטוש את המערכה. יחד עם חייליו הוא מתגנב בחשכת הלילה בין סמטאות העיר ונמלט דרך השער הדרומי אל נחל קדרון ומשם אל המדבר. ויהי כאשר רעם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החומותיים ויצא דרך הערבה. צדקיהו לא יצליח להימלט מגורלו. כעבור זמן קצר בערבות יריחו הוא יתפס על ידי הבבלים ויענש בחומרה על ידי נבוכדנצר. בינתיים מגביר הצבא הבבלי את הלחץ על השער הצפוני. ממש כאן, בקרבת המגדל הסמוך לשער העיר, מתחולל קרב סוער. הקשתים הבבליים יורים מטחים של אלפי חיצים לעבר המגינים הישראלים. זאת כדי לחפות על חיל הרגלים הבבלי שמתקרב במהירות אל שער העיר. המגינים הישראלים מצידם משיבים אש בכל כוחם. בתוך שכבת האפר חשף כאן פרופסור נחמן אביגד את ראשי החץ המיוחדים שירו הקשתים הבבלים. לצידם נמצאו גם ראשי חץ ישראלים שירו חייליו של צדקיהו בניסיון נואש להדוף את האויב המתפרץ. למרות מאמציהם, החיילים הישראלים, רעבים ותשושים, אינם מצליחים לבלום את הכוח העצום והמאורגן הניצב מולה. ב9 בתמוז, שנת 586 לפני הספירה, אחרי למעלה משנה וחצי של מצור, החומה הצפונית נבקעת, והצבא הבבלי פורץ לתוך העיר בשטף אדיר. החיילים הבבלים טובחים בתושבי העיר וזורים הרס בכל פינה. צעקות הכאב של הפצועים, זקנים, נשים וילדים, נשמעות מכל עבר. אבל את המכה הקשה ביותר תספוג ירושלים רק כעבור חודש ימים. בזין באב מגיע לירושלים נבוזראדן, רב טבחים, המפקד הבבלי שעליו הוטלה המשימה להחריב את ירושלים עד היסוד. ובחודש החמישי, ב7 לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. כאן בקריית השלטון בעיר דוד
בין בתים שהתמוטטו בשריפה הנוראה, חשף הארכיאולוג יגאל שילה שכבה עבה של אפר שחור. הייתה זו, מסתבר, שכבת החורבן של ירושלים. פני החופרים ממש השחירו מפיח ואפר שכיסו את שרידי הבתים השרופים. בהתרגשות גדולה חשפו החופרים בזה אחר זה בתים בני 2,600 שנה. כלי אוכל, רהיטים, טביעות חותם, הכל טמון ומכוסה באפר השריפה הגדולה. בקיץ החם של שנת 586 לפני הספירה, עולה ירושלים כולה באש. בתשעה באב עולה בלהבות גם בית המקדש, סמל ברית הרוח בין עם ישראל לאלוהיו. מאותו יום נורא ועד עצם היום הזה, יהפוך תשעה באב ליום אבל כבד עבור העם היהודי כולו. נבוכדנצר מסיים את פעולת החורבן במעשה שיבטיח כי ירושלים לא תוכל למרוד עוד לעולם. הוא הורס לחלוטין את חומות העיר עד היסוד ממש. כעת, בלב כבד, צועדים הגולים לבבל. בין חפציהם גם כלי שיר ונגינה. אבל הניגון שליווה את ירושלים לאורך אין ספור ימים סוערים, עכשיו הניגון הזה נדם. במקומו עולה חרישית קינת הגולים. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת ניכר. שומעים את הזעקות? מתחוללת כאן מלחמה אכזרית בין שני אויבים מרים. אבל אם תקשיבו היטב, תשמעו שקריאות הלוחמים וזעקות הפצועים משני הצדדים הן באותה שפה. הם בני אותו עם. יהודים נלחמים נגד יהודים. המלחמה הזו פרצה כאן, בירושלים, לפני 2,000 שנה. זו הייתה תחילתו של המרד הגדול נגד הרומאים, מרד שהסתיים בהרס מוחלט של ירושלים ובית המקדש. כאן בתווך, בין העיר התחתונה שם למטה לבין העיר העליונה למעלה, מתרחשת מלחמת אחים עקובה מדם. הכל התחיל כאשר הנציב הרומי גסיוס פלורוס שולח את חייליו לשדוד את אוצרות הזהב של בית המקדש. זה היה שיא ברצף של מעשי אלימות, רצח וביזה שחולל פלורוס ביהודה ובירושלים. היהודים לא מוכנים לשאת עוד את המצב הבלתי נסבל. עם כלי נשק מאולתרים, הם מסתערים בחמת זעם על החיילים הרומים והודפים אותם בכוח מהמקדש. המהומה מתפשטת במהירות. היהודים משחררים את הר הבית משליטת הרומאים ומבטלים את טקס הקורבן לשלום הקיסר. לכולם ברור, זהו מרד בשלטון הרומאי. בעוד רגע תפרוץ כאן מלחמה. ברגעים אלה נזעקים הכהנים הגדולים, פקידי הממשל ועשירי העם. הם מבוהלים עד אימה מהתגובה הקשה שהקיסר ינחית על העיר. הם מנסים בכל כוחם להרגיע את הרוחות. זו סכנת נפשות. אתם רוצים להוציא את חרב הרומאים מטהרה? זו התאבדות. אבל איש אינו מקשיב להם. העם בז לכהנים הגדולים, למכובדים ולעשירים. הוא שונא אותם. אבל מדוע? איך החלה השנאה הזו לבעור? כדי לרדת לשורש העניין, בואו נבקר בעיר העליונה של ירושלים. זה היה משכנן של האליטות, עשירי העיר, משפחות הכהונה הגדולה ופקידי הממשל. כאן, מספר מטרים מתחת למפלס הרחוב של הרוב היהודי בירושלים, חשף פרופסור נחמן אביגד שכונת יוקרה של האריסטוקרטיה הכהנית מסוף ימי הבית השני. נראה שהשגשוג הכלכלי הפך את ירושלים לאחת הערים העשירות בעולם,
הנהנים הגדולים מכל השפע הזה היו כמובן הכהנים. הבית הזה למשל השתרע על שטח של למעלה מ-600 מטר מרובע. היו בו רצפות פסיפס, ציורי קיר צבעוניים. אפילו התקרה הייתה מאותרת. כאן בסלון הענק הזה קיבל מר כהן את אורחיו והסב לסעוד איתם בכלים מעוצבים על פי מיטב האופנה הרומית. חלק מהממצאים האלה מיוחדים ביותר, כמו למשל כלי האבן היפים האלה שנחרטו במחרטת יד. הכלים האלה, יחד עם מקוואות הטהרה שגילה כאן אביגד, הם סימני היכר מובהקים של הכהנים, שהקפידו הקפדה יתרה על חוקי הטהרה. העושר הראוותני מקומם את העם. הוא מרגיש שאת כל העושר הזה השיגו הכהנים על חשבונו. על אחד הממצאים, משקולת עשויה אבן, נמצא השם קטרוס. היה זה שמה של אחת ממשפחות הכהונה שנזכרו בפירוש בתלמוד ולא לטובה. משפחת קטרוס, יחד עם משפחות הכהונה בייטוס ובן פיאבי, תופסות עמדות מפתח בהנהגה ומנצלות את מעמדן לשלוט על העם בכוח ואף באלימות. השחיתות העמיקה עד כדי כך שמשפחות הכהונה קונות בכסף אפילו את משרת הכהונה הגדולה, בלי שום נקיפות מצפון, הן משתלטות גם על קופת המקדש עצמה. שהם כהנים גדולים, ובניהם גזברים, וחתניהם המבכלים, ועבדיהם חובטים את העם במקלות. המתח בין העם למעמד הכהנים הולך ומחריף. כאשר בחג סוכות אחד הכהנים מפר את הוראות חכמי התורה, העם אינו מתאפק ורוגם אותו באתרוגים. מבתיהם הפשוטים בעיר התחתונה, מביטים תושבי ירושלים אל בתי העיר העליונה כשהם מלאי עוינות ושנאה. עכשיו, מובן מדוע כאשר פורצות המהומות נגד פלורוס, העם אינו מוכן להקשיב לדברי השכנוע של הכהנים. בעיניהם המנהיגים דואגים רק לעצמם ומשתפים פעולה עם האויב. כאשר הסכנה למלחמה גוברת, הכהנים נוקטים פעולה נואשת. הם מזיקים את הצבא הרומאי, צבא זר, כדי לדכא בכוח את אחיהם המורדים. העם מגיב בזעם אדיר. השנאה פורצת לרחובות בנחשול של דם ואש. הבתים היפים של הכהנים, העשירים ופקידי הממשל עולים בלהבות. מלחמת אחים משתוללת בחוצות ירושלים. יהודים הורגים יהודים, והדם זורם ברחובות. Toward the end of the 7th century BCE, the Babylonian Empire quickly conquers the lands to the west of the Euphrates River, including the Kingdom of Judah. When King Jehoiakim of Judah tries to rebel against Babylon, King Nebuchadnezzar quashes the rebellion and exiles the rulers and generals. Just 10 years later, Jehoiakim's brother Zedekiah, the new king of Judah, rebels again against the Babylonians. Nebuchadnezzar is furious. He decides to teach Judah a lesson it will never forget. On the 10th of Tevet, 588 BCE, he arrives at the walls of Jerusalem with a huge army and besieges the city. I'm standing by the northern wall of the city. This tower, known as the Israelite Tower, was uncovered by Professor Nachman Avigad in 1970. From the top of the tower, Zedekiah's soldiers watched in fear as hundreds of thousands of Babylonian archers, horsemen, and infantrymen stood before the walls. From here, they saw the Babylonian engineering corps close in on the city and lay siege to it. Cut off from the fields outside the walls, the people of Jerusalem now have no source of food. Hunger affects everybody.
especially the children. The tongue of the suckling child cleaves to the roof of his mouth for thirst. The young children ask for bread, and no one breaks it for them. Corpses pile up in the streets and disease rages. As the siege drags on, fear and desperation grow. The harvest is past, summer has ended, and we are not saved. The terror reaches its peak when the Babylonian battering rams advance toward the walls and begin to pound them. The noise is deafening. The earth trembles. Soon, the conquering forces will break through the defenses, and the city will be lost. Just at this most critical moment, King Zedekiah decides to abandon the battle. Along with his soldiers, he sneaks through alleys under cover of night and escapes through the southern gate to the Kidron Valley, and then from there to the desert. And it came to pass that when King Zedekiah of Judah and all the men of war saw them, they fled and went out of the city by night by way of the king's garden, by the gate between the two walls, and he went out by way of the plain. Zedekiah can't escape his fate. Soon afterwards, on the plains of Jericho, he is caught by the Babylonians and cruelly punished by Nebuchadnezzar. Meanwhile, the Babylonian army increases its pressure on the northern gate. Right here, near the tower adjacent to the city gate, a fierce battle takes place. Babylonian archers shoot thousands of arrows at the Israelite defenders, providing cover for the Babylonian infantry as they charge the city gate. The Israelite defenders fire back with all their might. Beneath the layer of ash here, Professor Nachman Avigad uncovered arrowhead shot by Babylonian archers, right next to Israelite arrowhead shot by Zedekiah's soldiers, in their desperate attempt to repel the enemy. Despite their efforts, the Israelite soldiers, hungry and exhausted, cannot stop the powerful, organized troops spread out before them. On the 9th of Tammuz, 586 BCE, after more than a year and a half under siege, the northern wall is breached, and the Babylonian army bursts into the city. The Babylonian soldiers slaughter the people of the city and wreak destruction everywhere. The cries of pain of the victims, many of them women, children, and the elderly, are heard from every corner. But Jerusalem will suffer its most deadly blow a month later. On the 7th of Av, Nebuzaradan, the Babylonian commander, arrives in Jerusalem and orders it razed to the ground. And in the 5th month, on the 7th day of the month, the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, came to Jerusalem. And he burned the house of the Lord and the king's house, and all the houses of Jerusalem, every great man's house, he burned with fire. Here in the royal compound in the city of David, among buildings that collapsed in the horrific fire, archaeologist Igal Shiloh uncovers a thick layer of black ash. It turns out to be the destruction layer of Jerusalem. The diggers' faces are black with the soot and dirt that covered the ruins from the burnt buildings. Excitedly, the excavators unearthed 2,600-year-old buildings, one after another. They also discovered eating utensils, furniture, and seals, all buried under the ash of the Great Fire. In the sweltering summer of 586 BCE, all of Jerusalem is set ablaze. On the 9th of Av, the temple, the symbol of the spiritual covenant between the Israelites and their God, goes up in flames. From that terrible day until now, the 9th of Av has been a day of intense mourning for the entire Jewish people. Nebuchadnezzar finishes off the destruction with an act that will ensure that Jerusalem will never rebel again. He razes the city walls to their foundations. Now, their heads bowed, the exiles march to Babylon, carrying musical instruments among their meager possessions. But the melody that played in Jerusalem through countless turbulent days is now silenced. In its place arise the hushed tones of the exiles' lament. By the rivers of Babylon, there we sat and wept as we remembered Zion. On its willows we hung our harps,
For there our captors demanded a song of us, and our tormentors demanded mirth, saying, "Sing us one of the songs of Zion." How can we sing the Lord's song on foreign soil? In the spring of the year 70 CE, Titus marches his legions from the coastal plain to Jerusalem. He's boiling with anger. It has been 4 years and the Roman army has not succeeded in suppressing the stubborn revolt that broke out in Judea. The Jews fight courageously for every piece of land. Even the esteemed commander Vespasian, Titus' father, could not defeat them. Now, after his father's appointment to emperor, it's Titus' turn to manage the campaign. He commands the most powerful war machine in the world, tens of thousands of trained legionnaires equipped with advanced weapons, sophisticated breaching tools, and lethal artillery. Against the mighty Roman army stands a small force of fighters who will fight for their freedom until their last drop of blood. The final battle of the Great Revolt against Rome begins. It will be a battle that will never be forgotten. In the dark of night, Titus brings up his soldiers from 3 directions to Jerusalem. As dawn breaks on the 14th of Nisan, the eve of Passover, the residents of Jerusalem awaken to a sight that makes their blood run cold. 60,000 Roman soldiers, thirsty for war, surrounded the city from every direction. Only now, when the Romans stand at the gates of the city, does the tragedy caused by the civil war raging in the city become clear. In clashes between the various factions, whole sections of Jerusalem were destroyed. Stores of food that could have provided vital provisions during the fighting and siege went up in flames and vanished. Too late, the rebels joined forces against the true enemy. What they lack in weaponry and soldiers will be reinforced by acts of bravery and unrestrained daring. The Jews take the initiative and respond quickly. They attack ferociously before the Romans take up positions. The surprised Romans scatter in all directions. Titus himself escapes by the skin of his teeth. Before the Romans manage to recover, the Jews retreat behind the mighty defenses of the walls of Jerusalem. These walls are Titus' main problem. Jerusalem is built on a hill and surrounded by 3 fortified walls, each stronger than the other. To breach such a wall, Titus must raise huge earthen ramps and bring up siege towers and battering rams to breach it. In excavations conducted in Jerusalem, in the Russian compound, remains of the 3rd wall have been found. It is the outer wall of the ancient city. We have here testimony to the battle. We found more than 70 catapult stones right here at the front of the wall, so that we know a battle took place here. The number and density of the catapult stones and their locations are basically the testimony that there was a battle here during the Roman period, dated according to the potsherds. The evidence enabled us to conclude that we are dealing with a section of the 3rd wall through which the Romans penetrated Jerusalem. With these huge catapult stones, Titus' soldiers bombarded the Jewish defenders, thus ensuring that they would not disturb the builds of the ramping. Each of these stones weighs about 26 kilograms and flew at a speed of tens of kilometers per hour. When a stone like this crashed into the wall, it was better not to be there. Under heavy artillery cover, the iron rams climbed to the top of the wall and pierced it. The noise is deafening.
The largest battering ram of all, nicknamed Nikon, the victor, was the first to breach the wall. The Roman soldiers burst into Beit Zeta neighborhood. They slaughter the residents without mercy and set the entire neighborhood on fire. Within a few days, the second wall also falls. The Jewish defenses begin to disintegrate. Titus renews the attack and advances his soldiers to the internal wall, the strongest wall of Jerusalem, known as the First Wall. He concentrates most of his efforts here at the Antonia Fortress. The Antonia is the largest, strongest fortress in Jerusalem. It was built by Herod to the north of the Temple Mount in order to control the temple. Titus' plan was well thought out. The moment the Antonia falls, the temple will fall. And when the temple falls, the Jews will lose all hope and Jerusalem will finally fall into his hands. But nothing prepared him for what happens next. In a daring action, the soldiers of John of Giscala succeed in digging a tunnel under the earthen ramp opposite the Antonia, setting fire to its foundations and toppling it together with the soldiers to the ground. At the same time, Simon Bar Giora attacks the ramp opposite the first wall and sets it on fire. Hundreds of Roman soldiers are killed and wounded. All at once, the Roman attack is halted and the entire Roman army is driven out of the city. Stunned by the failure, Titus gathers his commanders urgently and decides to change tactics. If it is not possible to break into the city, he will surround it from without and starve the Jews to death. In a record time of only 3 days, Titus builds a giant siege wall around Jerusalem, a choke ring 7 kilometers long that effectively blocks off all supply lines. Now, starvation sets in to cruelly afflict the city. Affluent people scour the gutters to find scraps of food, and small children whose parents have starved to death wander the streets in search of a piece of bread. The tension in the city grows. Those who are left with a little food eat in secret. Others try to evade the zealots and escape from the city. Most of those who try to flee are caught by the Romans and crucified on wooden beams around the city walls. Fatigue and starvation weaken the Jewish fighters. This is Titus' chance to deal the crushing blow to Jerusalem. The Roman army is concentrated on one task: to conquer Antonia Fortress and break through to the temple. The Jews tried to prevent the capture of the Temple Mount and sabotage the building of the ramps. They shot flaming arrows, threw giant stones, and poured boiling oil on the head of the Roman soldiers. In the Temple Mount sifting project, iron arrowheads were found. These arrowheads were used for catapult fire. Catapults are machines for shooting arrows, and they bombarded the walls with such force that even the bravest of the Jewish fighters could not withstand. After fierce battles, Titus' soldiers gained control of the Antonia. On the 17th of Tammuz, Titus commands them to destroy the mighty citadel down to its foundations. This day, on which according to tradition the city was breached, is commemorated as a day of mourning on the Jewish calendar. The temple service ceased completely, and during the following 3 weeks, the days between the straits, the Jews would struggle in bloody face-to-face battles in the courtyards of God's temple. The battering rams breached the western walls of the Temple Mount.
Ladders are leaned against the remains of the wall, and the Roman soldiers stream en masse into the temple courtyard. It seems that the campaign is drawing to a close, but what happens next is totally inconceivable. When the Jews realize that the temple is in real danger, they shake off all feelings of hunger and weakness. Thousands of citizens, women, men, elders, and youth, everyone who can hold a weapon, join the fighters. Together as one man, they fall upon the Romans and block the way to the temple with their bodies. Only one weapon can beat the fire of faith that burns in the hearts of the Jewish fighters, the burning fire of torches. And thus, on the night of the 9th of Av, Titus sets fire to the gates that surround the Temple Mount. On their way to the temple, the Romans burst through, killing, stabbing, and trampling everyone in their path. The blood flows on the colorful stone floors of the Temple Mount as bodies of the slain pile high. The flames quickly spread and approach the entrance to the temple. A moment before it goes up in flames, Titus gathers his commanders for a final consultation to determine the fate of the temple. Josephus claims that Titus opposed destroying the temple, which in his eyes was the glory of human creation. According to Josephus, the fire was caused by accident by a Roman soldier who inadvertently tossed a burning torch into the sanctuary. But most scholars do not believe this is really true. The anger over the many casualties caused by the Jews and the understanding that as long as the temple stood, the Jews would continue to fight, decided the temple's fate. Let them see and fear. On the 9th of Av, towards evening, Titus gave the order, and the following day, the 10th of Av, his soldiers set fire to the sanctuary. The temple that had been the source of inspiration, faith, ethics, and righteousness for the Jewish people and all humanity for centuries now went up in flames. The cries of pain of the Jews rose up to the heavens. Titus commands the burning of the lower city. In the upper city, the rebels continue to fight stubbornly for another month until the Romans take control of it too and set it ablaze. The charred remains of fire and destruction discovered by Professor Nachman Avigaad in what was once an opulent neighborhood tell the story of the complete destruction of Jerusalem. Chilling testimony to the last moments of the city is found here, between layers of ruins and ashes. The severed arm of a young woman with a spear alongside it. It appears that she too was unable to escape to the rebels' final refuge, the underground drainage channel. We're inside the drainage channel, where the rebels hid 2,000 years ago. The last of the Jerusalem residents hid in this tunnel, here, where we stand. Suffocating darkness and terrible fear surrounded them. The Romans searched for them, found them, broke through the ceiling of the tunnel, and killed everyone. Among the finds discovered here that testify to the horror was this Roman sword, the Roman gladius, found on the tunnel floor. Nearby were cooking pots, clay lamps, and coins of the revolt, with the Hebrew words, Herut Zion, freedom for Zion, 2 words that expressed the heartfelt aspiration of the Jews who hid and were killed here in the drainage channel in Jerusalem 2,000 years ago. It is possible that the death of these people in the depths of the ground was preferable to the horrors suffered by their brethren who were taken captive. The prisoners were sold into lifelong slavery or died in blood sport, fighting against wild animals and gladiators. In pain, shock, and sorrow, the Jewish prisoners are marched through the streets of Rome. And before them go the spoils of war from Jerusalem, the golden menorah, and the holy vessels of the temple. Rome celebrates its victory with a parade, with huge monuments and a special coin that glorifies and commemorates the suppression of Judea. Jerusalem, weeping and mourning, descends under layers of ash and destruction.
After 5 years of persistent struggle against the strongest empire in the world, the Second Temple is destroyed.